హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం మామూలుగా వీకెండ్ వస్తే చాలు సరదాగా బయటికి వెళ్ళి గుడ్ మెమొరీస్ అండ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాము. అప్కమింగ్ వీకెండ్ మాత్రం మీరు ఎటువంటి అవుట్ గోయింగ్ ప్లాన్స్ని అయితే పెట్టుకోకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చూపించబోయే ప్లేస్ని కనుక మీరు కనుక చూసినట్లయితే ఈ వీకే వెళ్దామని అంటూ ఉంటారు. మీకు పెట్స్ అంటే ఇష్టమా? మీరు పెట్ అండ్ అనిమల్ లవర్ అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఇంకా చిన్నపిల్లలు కనుక ఉంటే ఈ ప్లేస్లో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ బెస్ట్ నాలెడ్జ్ కూడా నేర్చుకుంటారు. మరి ఇంకా ఆలస్యం లేకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ మనీ అండ్ మీరు చూస్తున్నది వైరల్ విహారీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్రాణి ద పెట్ లైఫ్ సెంచరీ. జనరల్లీ బెంగళూరులో ఇలాంటి ఒక పెట్ సెంచరీ ఉంది అని బహుశా చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు కనుక ముందే ఈ ప్లేస్ తెలిసినట్లయితే కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఈ ప్రాణి ద పెట్ లైఫ్ సెంచరీలో మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెట్స్, గిల్లీ పిగ్స్, రెప్టైల్స్, హార్సెస్ ఇంకా చాలా రకాల పెట్ అనిమల్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాటి గురించి తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పేయమంటారా? ఈ ప్లేస్ బెంగళూరు నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ 20 to 25 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడికి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ పెద్దగా ఉండవు, సో మీ ఓన్ వెహికల్లో రావడానికి ట్రై చేయండి. ఈ ప్లేస్ ఎగ్జాక్ట్లీ బెంగళూరులో ఉన్న కనకాపుర రోడ్లోని సోమనహల్లి విలేజ్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు బైక్ అండ్ కార్ పార్కింగ్కి చాలా స్పేసెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో పార్కింగ్ ఛార్జెస్ ఏమీ ఉండవు, ఇట్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. రండి లోపలికి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం. ఇదే ద ప్రాణి పెట్ లైఫ్ సెంచరీ ఎంట్రీ గేట్. ఇక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకు టికెట్ కౌంటర్ కనిపిస్తుంది. ఈ పెట్ లైఫ్ సెంచరీకి వెళ్ళాలంటే ముందుగా ప్రాణి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి స్లాట్స్ని అయితే బుక్ చేసుకోవాలి. దాని డీటెయిల్స్ నేను యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఈచ్ స్లాట్ వచ్చి 45 మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది. ఇది మార్నింగ్ 9 AM టు ఈవినింగ్ 6 PM వరకు ఓపెన్లో ఉంటాయి. కన్నడ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెషన్స్కి అయితే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మేమైతే ఆఫ్టర్నూన్ 3 స్లాట్ని బుక్ చేసుకున్నాము. ఒకవేళ క్రౌడ్ లేకపోతే మీరు ఏ టైంలో బుక్ చేసుకున్నా ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే వీళ్ళైతే కోర్సెస్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. దీని ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చి పర్ హెడ్ 400 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. 5 years దాటిన పిల్లలకి ఫుల్ టికెట్ తీసుకోవాలి. మన టికెట్ అయితే వచ్చేసింది. రండి లోపలికి వెళ్ళి పెట్ లైఫ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాం. నమస్తే. సో వెల్కమ్ టు ప్రాణి ద పెట్ సాంచురీ. సో we are basically an education center. So Prani works like an outdoor classroom where we are going to be using experiential education as a model, and animals are going to be our ambassadors, where you guys are going to get educated about a lot of things. We help you connect with nature in general. We are in a country with a lot of fear with animals, with a lot of myth and misconceptions with animals. This is a space that's going to help you guys to lose everything. లోపలికి ఎంటర్ అవ్వగానే మనల్ని ఒక సీటింగ్ ఏరియాలో కూర్చోబెట్టి గ్రాండ్ గా వెల్కమ్ చెప్పి మన కోర్సెస్ ని అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు. మన ఫస్ట్ స్టూడెంట్ అయితే వచ్చేసింది. దీని పేరు జర్బల్. సేమ్ ర్యాట్ లాగే ఉంది కదా, బట్ ర్యాట్ కాదంట, చాలా క్యూట్ గా ఉంది. ఒకసారి చూడండి. For first student, I'll just introduce them and then I'll give it in your hand. So this is not a rat or a mouse, it's a gerbil. So rat or mice don't have so much fur on the tail. Okay, the reason they have so much fur on the tail is because they're found in the cold deserts of Mongolia. So they use this as a blanket to protect them from the colder temperature. That's why they have so much fur on the tail. Okay, so just join your palms like this, I'll give it in your hand. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ వచ్చి పోడెడ్ ర్యాట్. ఇది మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ ర్యాట్ అంట. చూద్దాం రండి. You can see this is a rat. This is called as hooded rat. Okay? You can notice the tail. The rats have long tail and they don't have so much fur on the tail. It is the difference between the rat and the gerbil. Okay? So the reason they're called as hooded rat, you can see the patterns in the front. It looks similar to wearing a kind of hoodie, right? That's why they're called as hooded rat. These are from Japan. It is one of the most intelligent species. You can just train them just like a dog. Okay? They are still under trust building process. That's why we are not giving it in your hands. You can gently touch it from top. Okay. Next one. Yes.
నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ వచ్చి గినీ పిగ్. ఈ గినీ పిగ్స్ ని చాలా మంది ముందే చూసి ఉంటారు. ఈ గిన్నీ పిగ్స్ కి టెయిల్ అంటూ ఉండదంట. చూడండి ఎంత క్యూట్ గా ఉందో. So this is called as guinea pig. Okay, the reason they call this guinea pig is because they used to sell them for 1 guinea in England back then. So they're not related to pig. They walk and make a noise like a pig. That's why they're called as guinea pigs. Okay, you can see most of the rodents have tail, but they don't have any tail. They are called as tailless rodents. Right? And they're also herbivorous in nature. They eat all the fruits, vegetables, and some grass. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ వచ్చి ఇడ్జా. ఇది చూడడానికి షెల్ పైన ముళ్ళలతో చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపిస్తుంది. It's not a porcupine, it's called as hedgehog. Okay, this species of hedgehog is called as African pygmy hedgehog. Pygmy meaning they dwarf, they don't grow much bigger in size. Okay, the difference between both of them, the porcupine come under rodent family and they kind of grow up to the size of a cat. They completely attached to the body. What they do, they have a very soft belly, they just curl up into a ball like this. Okay, that's how they protect themselves. Right? So you can just touch from top to bottom, not in the opposite direction. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే పెట్ వచ్చి గ్రీన్ ఇగ్వానా. ఇది చూడడానికి ఊసరవెల్లిలా ఉంది. ఒకసారి చూడండి. We have iguana, so these are called as green iguana. So these ones they are called green in color. Both males and females will be green in color. But what males do whenever they're surrounded by the females, so when they want to attract the females, they turn orangish brown. Okay. So his name is Ivan. Is about 13 to 14 years old now, and is one of the oldest iguana we have. And they are all arboreal in nature, meaning that they love to live on trees. And you can notice the spines also. It looks sharp, but these are all delicate, very delicate. These are called as pseudo spines. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే కపుల్ పెట్స్ వచ్చి ఇషా అండ్ గబ్బర్ అండ్ మాయా. క్యూట్ హార్సెస్ నేమ్స్ కదా, చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాయి ఈ హార్సెస్ అయితే. నేనైతే భలే ఎంజాయ్ చేశాను వీటికి ఫీడ్ చేస్తూ. In the next section, we are going to meet some larger animals, like called as foot animals. Isha. Okay. Isha. Oh yeah, Isha is behind Gabbar. So these are ponies. The ponies are actually the shorter breeds. They won't grow much bigger. Whereas the horses, they can grow much taller and bigger. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ వచ్చి టోటల్స్. ఇది చూడడానికి టాటాయిస్ లా ఉంది, కానీ ఇది టాటాయిస్ కాదంట. ఒకసారి చూడండి. Grow much bigger, and they have a good lifespan, around like 100 years or something. Okay. Whereas they have an elephant kind of life, which means they can walk on land only. They can't able to survive in water. Tortoise and turtles can live up to 150 to 200 years. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే పెట్ వచ్చి గోట్స్. So if you will see, they are some of the goats they have a beard kind of structure, and some of the goats have wattles. Wattles means I'll show you. If you notice the Saul's neck, they have a vestigial of called wattles. They don't have any purpose as such. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది అమెరికన్ గినీ బేగ్. చూడడానికి ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నాయో కదా. These are called as American tricolor guinea pig. Okay, so if you why they call it tricolor, if you see most of the guinea pigs, they have a three color patterns are black, white, and fawn color. Okay, that's why. And they are actually up for adoption. So if somebody wants to adopt, definitely they can adopt. When the guinea pigs, they will give birth to their young ones. They were called as sub-adults. Sub-adults means the baby will be having fur on their body by the time of birth. When they will come out from the mother's body, they will be having fur on their body. Their eyes will be open. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది ఫిసెంట్. ఇవి చూడడానికి పీకాక్ అండ్ హెన్ క్రాస్ బ్రీడ్ లా కనిపిస్తుంది కదా. They actually come under the family of pheasants, and we can find more than 30 to 50 species of pheasants in the world. So peacock, quail, hen, they all come under the family of pheasants, and this species particularly is known as silver pheasant. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది బ్యూటిఫుల్ అక్వేరియం సెట్ లో ఉన్న ఆర్చర్ ఫిష్. దీని పైన ఉన్న సెటప్ వచ్చి పారాడోనియం. ఇవి చాలా స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. ఇది ఫుడ్ కోసం వాటర్ ని బుల్లెట్స్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాయి. ఒకసారి చూడండి. If they found an insect which is sitting on their branch, like up to 6 to 8 feet, what do they do to catch that insect? They will jump. Jump, yeah, they can jump up to 1 or 2 feet. But what if the insect is sitting up about like 6 to 8 feet? Maybe they can climb. It's not possible. They can't climb, so I will show you what they can do to catch that insect.
Very nice. So they are using water as an arrow like an archer. So that's why they are called as an archer fish, and they are also called as spitting fish. And they also have the spitting accuracy of 90%. నెక్స్ట్ పెట్ వచ్చి క్యూట్ హెయిర్. ఇది చూడడానికి అచ్చం ర్యాబిట్ లాగా ఉంది, కానీ ర్యాబిట్ కంటే చాలా పెద్దగా ఉంది. And they also have longer ears and legs compared to the rabbit. And this one is especially they are from native to Europe, and they are called European rabbit. Actually, hunters and poachers try to do that because they don't care about that animal. And if you hold by their ears, they have nerve endings on their ears, so that may cause serious damage to their spine. So this is the right way to hold the rabbit. Like your lap, you can join your legs, and you can gently touch from top to bottom, not on the heads and ears. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది డక్స్ అండ్ గూస్. ఇవి చూడడానికి సిమిలర్ గానే ఉన్నాయి, బట్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. Ducks are shorter compared to goose, and they also have shorter neck, but goose have longer neck. And if you notice their beak, they have a knob-like structure on their head. Ducks doesn't have that. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది ఫిష్ అక్వేరియం. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ ఒక క్యూట్ ప్యారెట్ కూడా ఉంది. ఒకసారి చూడండి. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తున్నట్లయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈమో ఎగ్స్, స్నేక్ ఎగ్స్ అండ్ ఇంకా చాలా రకాల ఎగ్స్ అయితే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే బ్యూటిఫుల్ రెప్టైల్స్ వచ్చి bearded dragons. We call them bearded dragons is because of this structure that they have right here. You actually puff it up and it looks very similar to a beard. Right? Now these are omnivorous lizards, so they eat quite a lot of insects. They eat a lot of green leaves. తరువాత మనం చూడబోయేది మోస్ట్ డేంజరస్ స్నేక్ అయినటువంటి పైథాన్ ని. So what I'm holding here, this particular snake is called as a python. Right? This is a ball python. They come all the way from Africa. And it's a completely non-venomous snake. So all pythons are completely non-venomous. దీనిని మీరు కావాలంటే టచ్ చేసి కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది స్కల్ కటర్ టార్టాయిస్. How old do you think this one is? Here, this one is just about 2 to 3 years old, right? At 40 or 50, they'll be about that big, right? తరువాత మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ వచ్చి శాంచురీలో నాకు చాలా ఇష్టమైన ఏవరీ. So you don't have to touch any of this part. And we are just sitting on the slab over there. We are not walking inside there. Okay. So we can walk now. Okay. So all we just make a one line here. So we can be walking all of. ఇక్కడ మన మీద పక్షులు వాలి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయి. రండి ఒకసారి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం. చాలా బాగుంది. ఇస్మాయిల్ ఈ హెయిర్ తింటుంది. ఒకసారి ఉంటా నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది బ్యూటిఫుల్ డాంకీస్. They will lift more weight. They will lift more weight. Okay. Next. You might hear the people are telling that donkeys are dumb, Yes. unintelligent, uncleanness. Shall actually misunderstanding. These donkeys are very intelligent and cleanest animal in this Prani. You can observe their enclosure. They have dedicated spot to poo and pee. And also they're gonna take a bath. It's called as a mud bath. They're gonna take a daily mud bath.
తరువాత మనం చూడబోయేది ఈమోస్. ఇవి చూడడానికి అచ్చం ఆస్ట్రిచ్ లాగా ఉన్నాయి, కానీ ఆస్ట్రిచ్ కాదంట, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. The difference between emu and ostrich. They are very big. Ostrich is big but emu is small. Very good. Any other difference? Ostrich are long but emu is short. These are all emus. Okay. These emus from Australia, ostrich from Africa, different country. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది బ్యూటిఫుల్ షీప్స్. ఈ షీప్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయో మీరు కామెంట్ లో తెలియజేయండి. Tell me two differences between a goat and a sheep. Sheep has a wool. Super. The second Yeah. one. But goats are not. Super, very good. Goats are browsers. Goats feed on something which is above the ground level. They raise their head, stand on their back legs and eat. Whereas sheep, those are grazers. Sheep bend down their head and eat which is on the ground level, like the way they are standing. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది పిగ్స్. ఇవి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. వీటి పేర్లు వచ్చి టార్ అండ్ సుందరి. Can you tell me why do they always sit in the slush or muddy water or gutter or drain? Don't have the sweat glands to cool down the body. That's the reason they always sit in the slush or muddy water to cool down their body. And they're also one of the cleanest animals. They have dedicated spots for the poop and the poo. నెక్స్ట్ మనం చూడబోయే ఫైనల్ పెట్ వచ్చి హెచ్ఎఫ్ క్రాస్ బ్రీడ్. ఈ కౌ చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. Her name is Martha. Martha is also a rescued animal here. This is HF cross breed. This kind of breed has got unique patterns on their body with black, brown and white color. These are also hoofed animals. They have got split hoof. You can see that. ఇంతటితో మన పెట్ సెషన్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ ప్లేస్ మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 6 వరకు ఓపెన్ లో ఉంటాయి, కాబట్టి కాసేపు సరదాగా గార్డెన్ లో గడపండి. ఇక్కడ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ కి సపరేట్ వాష్రూమ్స్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి. మీరు కావాలంటే యూస్ చేసుకోండి. మీరు గనక చిన్న పిల్లలతో వెళ్ళినట్లయితే ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకు వెళ్ళండి, లేదంటే ఇక్కడ క్యాఫెటేరియా కూడా ఉంది, మీరు కావాలంటే యూస్ చేసుకోవచ్చు. రీజనబుల్ ప్రైజెస్లోనే ఉంటాయి. ఇంతటితో మన ప్రాణి ద పెట్ శాంచురీ టూర్ ప్లాన్ అయితే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే కామెంట్లో తెలియచేయండి. ఇన్ కేస్ మన ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.